Magandang araw po sa ating mga patients na nagka-cardiac rehab po for today. Makakapag-discuss po tayo ngayong araw ng mga medications commonly prescribed sa ating mga patients. And magsasalita po ay ang mga pharmacist. Ako po si Ms. Emerly V. Roncales. At later on, sa kalagitnaan po ng ating lecture, si Ma'am Mary Grace Zulueta, isa rin pong pharmacist. So, mababanggit po natin ang mga side effects ng iba't ibang klaseng cardiac medications para lamang po sa ating awareness at baka ito ay nararamdaman na natin at kailangan na natin magpunta sa ating mga doctors. Una po sa ating slides ay mga gamot nga pong ginagamit to control high blood pressure or ang mga antihypertensives. Kailangan po makontrol ang blood pressure dahil ito po ay major risk factor for stroke, heart attack, and heart failure. Kung minsan po hindi tayo niniwala or nagkakaroon po tayo ng denial na kailangan na natin mag-take ng BP medications, pero marami rin pong i-consider ang ating doktor sa pag-prescribe po sa atin ng mga blood pressure medication. So normally, ang BP po is 120/80. Titingnan din po ng doktor kung ang mga iba pang factors that may influence high blood pressure. Ang ating edad and ang ating lifestyle. Una po, i-discuss po natin ang mga beta blockers. Commonly, sila po ang mga generics na nagtatapos po sa OLOL or kung tawagin ng ating mga doctors na OLOLs. So, sila po yung metoprolol, atenolol, carvedilol, propranolol, nebivolol, at bisoprolol. So, these are the medicines that decreases the rate and force at which the heart pumps blood into the circulatory system. So, ang heart rate ang ating minomonitor pag nagtitake po ng ganitong klaseng medication. So, if the heart rate is below 60 beats per minute for adults, ito po ay hinuhold or hindi po tinitake, and you consult our doctor. Kung ipe-prescribean po tayo ng ating doctors ng beta blockers, sasabihin niya naman po kung we need to monitor prior to taking the medication. So, kada iba't ibang klaseng beta blockers, meron pong recommended intake para mas maganda po ang absorption. Pero kung ano naman po ang nilagay ng ating doctor sa prescription, yun naman po ang ating ipa-follow. So, yun nga po ang mga side effects, may be dizziness, difficulty in breathing, weakness or tiredness. So, nabanggit ko rin nga po kanina, para lamang po sa inyong awareness na malaman ang side effects ng bawat gamot. So, kung makakaramdam naman tayo ng side effects, hindi po automatic na kailangan ihihinto natin. Kailangan makonsulta po tayo sa ating mga physicians. Sumunod po ang mga ACE inhibitors or ang tinatawag nating angiotensin-converting enzyme inhibitors. They are commonly ending naman sa prils. So, may captopril, enalapril, perindopril, ramipril, kinapril, lisinopril, fosinopril, and imidapril. So, these are the medicines that lowers blood pressure by inhibiting formation of angiotensin II, causing vasodilation. Ano po ba ang ibig sabihin ng vasodilation? Ito po ang pagbubuka ng mga blood vessel para po makatulong sa pagbaba ng blood pressure. Pinaka-common po na side effect ng mga ACE inhibitors yung dry cough. Pero meron din hong rash and loss of taste perception na isa rin pong side effect.
Sumunod po ang calcium channel blockers. They are commonly ending naman sa dipines. So, mayroong felodipine, amlodipine, ang pinaka madalas i-prescribe, nifedipine, diltiazem, verapamil, and lacidipine. So, they act on the calcium channel, preventing the influx of calcium ions in the blood, also causing vasodilation. So, ang mga iba't ibang klaseng pangpababa po ng BP ay iisa po ang magiging result, which is vasodilation. So, we will take felodipine without food or with light meal, not rich in fat or carbohydrates, para hindi po makaharang sa magandang absorption ng gamot. Take amlodipine, nifedipine, and lacidipine with or without food and avoid grapefruit juice. Ang grapefruit juice po ay isang masustansya pong prutas, pero marami po siyang enzyme that may interfere with the action of our medication. So, it may be taken pero separately with our medication. Commonly, ang mga side effects are headache, palpitation, swelling of ankles, feet, and legs. The swelling is common po with amlodipine. Sumunod po ang angiotensin II antagonists. So, sila naman po ang commonly ending sa sartan. So, telmisartan, losartan, valsartan, olmesartan, irbesartan, and candesartan. So, they lower blood pressure by directly blocking the action of angiotensin II. And these medications may be taken with or without food. Commonly, ang side effects are dizziness, gastrointestinal disturbances, and may headache din po. So, ang mga gamot din po sa hypertension ay sinasamahan din po ng diuretics or kung tawagin natin sa Tagalog, pampaihi. So, sila po yung furosemide, bumetanide, hydrochlorothiazide, and spironolactone. Kung mapapansin niyo po sa mga gamot niyo, meron po kayong, isa po sa example is yung telmisartan plus. So, yung plus po is the water pill, the diuretic. So, makakatulong po kasi sila sa pagbaba ng BP, lalo na po kung tayo ay maalat kumain. So, kapag nagtitake po ng mga diuretics, we should take food that are low in salt. Kasi nga, kapag maalat nga po ang pagkain natin, lalo po makakadagdag po yun sa pagtaas ng BP. Kung mapapansin niyo po, lalo na po pag nagtitake ng furosemide, nagpaparoon po ng serum electrolyte determination ang ating mga doktor. Kasi po, ang pag-take po natin ng diuretics, we lose some of our electrolytes. That's why hindi naman po dapat hindi normal ang ating electrolytes while taking diuretics. So, kapag iniinom po once a day, okay na po siya sa morning. Pero for a twice a day frequency, we take the second tablet in the afternoon to avoid sleep disturbance at night. So, commonly, siyempre po ang side effects is increased urine output, maybe hypokalemia or low potassium, yun na nga po yung sinasabi with the serum electrolyte determination, and nakaka-constipate din po. Sumunod po are the nitrates. Ito po ay mga medication na ginagamit for attacks and chest pain. Sila po yung nitroglycerin, isosorbide dinitrate or ISDN, isosorbide mononitrate or ISMN. Commonly, piniprescribe po ito sa mga wala pa pong bypass operation. Pero nagre-retain din po ang ating doctors even after operation to prevent chest pain. So, meron pong sublingual tablet are used for acute attacks only. Pag sinabi pong sublingual, it is placed under the tongue para mas mabilis po ang absorption. For oral or extended release tablets or capsules, these are to prevent attacks naman.
So, bawat gamot may maganda rin pong recommended intake, like nitroglycerin can be taken with or without food, isosorbide dinitrate on an empty stomach, or 30 minutes before meal. Bakit po empty stomach? Kasi nga po, pag ang gamot ay nahalo sa pagkain, makaka-hinder po ito sa absorption ng gamot. Pero kung ano naman po ang pinescribe ng ating doktor, yun din po ang ating susundin. So, isosorbide mononitrate should also be taken with or without food. Commonly, ang side effects po ng nitrates is headache. Meron din pong dizziness. So, meron din po tayong mga ginagamit na medications for angina, which is chest pain. So, they are the ranolazine. Ito po yung mga mas bagong generic for chest pain. Ranolazine, ivabradine, nicorandil, and trimetazidine. They are the medications used to treat chest pain or angina pectoris. What is angina? It is the principal symptom of patient with ischemic heart disease. Pag sinabi pong ischemic, kulang po ang supply ng blood to the heart. It is manifested by a sudden severe pressing sternal pain that often radiates to the left shoulder and along the flexor surface of the left arm. So, kung minsan, yun po yung complaint ng mga patient for symptoms of chest pain. Bakit po ba nagkakaroon ng chest pain? It may be precipitated by exercise, excitement, or a heavy meal. So, bawat chest pain medication, meron din ho siya magandang recommended intake. Nicorandil, taken with or without food, ivabradine, during meals or with food, and na-mention na naman po yung excessive consumption of grapefruit juice. Take trimetazidine and ranolazine with food. Ito pong next slide natin ay digitalis glycoside or digoxin. With our cardiac patients, hindi naman po siya kasama po sa mga prescription ng mga cardiac rehab, pero hindi lang po din kasi puro bypass ang ating patient. Meron din po tayong mga valve operated patient na maaari tinitake din po itong digoxin. So, it improves the pumping ability of the heart, causing it to pump more forcefully. When a patient is taking digoxin, there is monitoring of the pulse rate. Because nagbababa po ito ng pulse rate, and we will hold ang drug if the pulse rate is lower than 60 beats per minute. Bibigay po ang ating doktor kung ano po ang tama nating threshold para i-hold po ang intake ng digoxin, dahil magbavari po ito sa kada case po ng patient. Take digoxin after meals to decrease gastric irritation, and yun nga po ang common side effect is abdominal pain and loss of appetite, meron din, unusual tiredness or weakness. Sumunod po ang antiarrhythmic drugs. So, it is used to suppress abnormal rhythm of the heart, such as atrial fibrillation. Ano po ba yung atrial fibrillation? It is the abnormal rhythm of the heart. Minsan po mabilis, minsan mabagal, or nagsiskip. May mga times din po ng ating mga bypass patient ay nakakaramdam ng arrhythmia after operation. So, example po is the amiodarone. So, this is taken with or without food with a full glass of water and can make your skin sensitive to sunlight. So, avoid exposure to it. Pero sa ating mga Filipinos, hindi naman tayo masyadong affected with these side effects. With this precaution. Commonly, ang side effects are dizziness or tiredness, nausea, and sleep problems. So, ang mga susunod po na slides
ay i-discuss po ng aking partner na si Miss Mary Grace Zulueta. Hello everyone! Mary Grace Zulueta po, pharmacist from Philippine Heart Center. I-discuss ko po yung second part po ng lecture natin ng cardiac medications. Yung unang part po ng lecture ay na-discuss na po ng aking kasamahan na si Miss Emerly Roncales regarding po sa hypertension or yung mga gamot para sa high blood. Ngayon naman po, i-discuss ko po yung mga gamot para sa dyslipidemia. Pag sinabi po nating dyslipidemia, ito po yung mataas na kolesterol sa ating katawan. Ito ay sakit kung saan may imbalance ng iba't ibang uri ng kolesterol. Maaring mataas ang total cholesterol, mataas ang triglycerides, mataas ang LDL or yung tinatawag nating bad cholesterol, at mababang level ng HDL or yung tinatawag nating good cholesterol. Ang dyslipidemia ay may relasyon sa ibang mga sakit tulad ng sakit sa puso, stroke at diabetes. Ang gamot para sa dyslipidemia ay tinatawag nating ANTIHYPERLIPIDEMICS. So these are the drugs that promotes the reduction of lipid levels in the blood. Some aim to lower the levels of low-density lipoprotein or yung ating LDL. Some reduces a triglycerides level and some help raise the high-density lipoprotein or yung good cholesterol. So by reducing the LDL cholesterol, we can prevent the symptoms of coronary heart disease. So under po ng anti-hyperlipidemics natin, meron tayong statins. Meron tayong simvastatin, rosuvastatin, atorvastatin, pravastatin, at pitavastatin. So these medicines can be taken by adults and children at least 10 years old and above. So, pag umiinom tayo ng mga gamot para sa cholesterol, usually po, pinapacheck po yung ating liver function test as per doctor's request. So, avoid drinking alcohol pag tayo po ay nainom ng statins. So, ang mga statins natin, they are usually taken at bedtime with an evening meal to enhance absorption. Ang pinaka-common pong side effect nito is muscle pain. Meron din pong abdominal pain, headache, fatigue, or dizziness. So, aside po sa ating statins, meron din po tayong fibrates. Dito po, nagpa-fall yung ating fenofibrate and gemfibrocil. So, ang action po nito, ini-increase na yung ating HDL or yung ating good cholesterol. Nilolower niya yung LDL cholesterol or yung bad cholesterol, and at the same time, pati yung ating triglycerides. So, fibrates should not be taken by patients with gallstone, kidney, or liver disease. So, kung meron po tayong mga ganitong sakit, kailangan nating inform yung ating doktor. Ang fenofibrate po can be taken with food and swallow whole. So, pag sinabing swallow whole, do not chew or crush. Ang gemfibrocil naman po can be taken 30 minutes before meals. Ang next slide po natin ay antiplatelets and antithrombotics or yung tinatawag nating pampalabnaw ng dugo. Meron tayong aspirin, clopidogrel, cilostazol, soludexide, at ticagrelor or yung mas kilala as Brilinta. So, these drugs prevents the formation of blood clots by keeping platelets from clumping and sticking together. Usually po, sa antiplatelets and antithrombotics, pag ang patient po nainom nito, pinapamonitor po yung ating prothrombin time. Pag sinabi nating prothrombin time, ito po yung blood test that measures how long it takes blood to clot. Pwede rin po itong gamitin to check whether yung medicine or yung gamot na nireseta to prevent blood clots is effective. Ang aspirin po can be taken with food or a glass of water, while for clopidogrel can be taken with or without food. Pero usually po, ang aspirin at clopidogrel, they are usually taken after meals, no?
For the soludexide, 30 minutes before meals. Silostazole can be taken 30 minutes before or 2 hours after meal. Again, avoid intake of grapefruit juice while on silostazole. Meron din po tayong tinatawag na anticoagulant. So, ito yung mga gamot para sa iwas pamumuo ng dugo. So, these drugs decrease the clotting ability of the blood and it reduces the possibility of blood clots from forming in the arteries, veins, or heart itself. So, ang isang example po ng ating anticoagulant is warfarin. They are commonly known as Coumadin, Waric, or Zyfarin. The dose of anticoagulants is individualized and adjusted according to prothrombin time result. Again, pag sinabi nating prothrombin time, it is the time when clot is formed. So, pansinin natin, pag nagreseta yung ating doktor ng warfarin, usually po, nagre-request siya ng INR or PPPA. Do not engage in activities that may lead to injuries. Watch out for signs of bleeding. When taking warfarin, kailangan nating i-minimize yung ating alcohol consumption, eat a balanced diet, and avoid green leafy vegetables. Bakit kaya bawal ang green leafy vegetables? Kasi ang green leafy vegetables po ay rich in vitamin K. So, ang vitamin K po, ginagamit po yan, pampaampat ng dugo or pampalapot ng dugo. So, pag uminom ka ng pampalagnaw at pampaampat ng dugo, pwedeng nagkokontrahan po sila. Ang warfarin po can be taken with or without food. They are usually given at bedtime or bago po matulog. For the side effects, meron tayong bleeding, bloody stools. Ito po yung dark tarry stools. Meron din pong nosebleeds. Pag sa babae po, heavy menstrual periods, easy bruising or yung madali tayong magkaroon ng pasa and allergic reaction. Next slide po natin is the new or direct oral anticoagulants or yung mga tinatawag na NOACs. Mas commonly known as rivaroxaban, dabigatran, and apixaban. So, itong mga gamot na to are same effect as warfarin. Kaya lang po, dito po, no need to monitor PPPA. If any of the side effects persist or worsen, please consult or visit your doctor. Thank you po sa pakikinig po sa aking lecture. Sana po may natutunan po tayo. Stay safe po at ugaliin po natin bumalik sa ating mga doctors para sa ating follow-up check-up.